MegaView στην καρδιά της Αθήνας και έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε στην εκπομπή μας έναν πολύ σημαντικό γυναικολόγο αλλά και ειδικό στην εξωσωματική γονιμοποίηση, τον κύριο Γιώργο Ξηδιά. Καλώς ήρθατε στο MegaView. Κύριε Σατσίδη. Στο Megacosmos μας βλέπει η Αμερική, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλούς πελάτες από εκεί, γιατί πραγματικά προσφέρετε κάτι μοναδικό εδώ στην καρδιά της Αθήνας. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βρισκόμαστε στο MediMall, έτσι, που λειτουργεί από το 2008 και κάνετε πολύ σπουδαία δουλειά σε ό,τι αφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργήσαμε το MediMall για να προσφέρουμε αυτό που θέλαμε. Ποιότητα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Περνώντας τα χρόνια, εμείς οι γιατροί που το δημιουργήσαμε, αρχίσαμε να επεκτηνόμαστε και στο εξωτερικό, να έχουμε δηλαδή ζευγάρια που ζητούν να απολαύσουν τις υπηρεσίες μας από το εξωτερικό και έτσι στην αρχή έρχονταν ζευγάρια από τις γειτονικές χώρες και σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται ζευγάρια από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες χώρες. Η Ελλάδα, όπως μου λέγατε και πιο πριν, όπως και η Ισπανία και πολύ λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την παρένθετη μητέρα, έτσι, και το κόστος στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλό. Οπότε κάποιος, ειδικά οι Ελληνοαμερικανοί που επισκέπτονται τη χώρα μας, είναι πολύ εύκολο να καταφύγουν σε αυτή τη μέθοδο. Είναι μια μέθοδος η οποία είναι νόμιμη, τόσο η παρένθετη μητρότητα όσο η δωρεά οαρίων. Τα υπόλοιπα είναι νόμιμα σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον στη χώρα μας οι τιμές είναι χαμηλές και δεν έχουν η χώρα μας στην παροχή των υπηρεσιών της δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τις πλέον προηγμένες χώρες στον τομέα της υγείας. Τα κέντρα εξωσωματικής μας προσφέρουν πάρα πολύ καλές υπηρεσίες σε πολύ καλή τιμή. Πείτε μου λίγο πιο αναλυτικά, μία Ελληνοαμερικανίδα που θέλει να έρθει εδώ για να χρησιμοποιήσει surrogate mother ή να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση, τι κόστος θα έχει μαζί με τη διαμονή και τα εισιτήρια? Άκουσα ότι είναι ακόμα πιο φθηνό από το να το κάνει στις ΗΠΑ. Δηλαδή είναι συντριπτική η διαφορά. Η διαφορά είναι τεράστια. Μία προσπάθεια εξωσωματικής με δικά της οάρια, κανονικά εξωσωματική του ζευγαριού, κοστίζει περίπου 3.000 ευρώ. Συν τα φάρμακα τα οποία είναι περίπου 1.500 ευρώ. Το κόστος στην Αμερική είναι αν μη τι άλλο πενταπλάσιο. Δηλαδή φτάνει τις $20.000 περίπου και μαζί με τα φάρμακα. Ναι. Για surrogate mother. Θα σας πω πρώτα για δωρεά οαρίων που επίσης είναι πολύ συχνό, γιατί το surrogate mother είναι πιο σπάνιο. Με τη δωρεά οαρίων το κόστος σε εμάς ανέρχεται μαζί με τα φάρμακα στις 6.500 ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ υπάρχουν τιμές από 30-40.000 δολάρια και πάνω. Και το surrogate mother είναι μια διαδικασία όπου εμείς σαν κέντρο εξωσωματικής αμοιβόμαστε μόνο για την προσπάθεια της εξωσωματικής. Οι δικηγόροι και τα νομικά που απαιτούνται είναι ελάχιστο κόστος, δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ και από εκεί και μετά είναι το κόστος της κυρίας που θα κυοφορήσει, το οποίο ο νόμος ορίζει ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Οπότε άρα υπάρχουν οικονομικές λύσεις. Ναι, υπάρχουν οι λύσεις πρώτα απ' όλα, ναι. Γιατί σε εμάς η παρένθετη μητρότητα είναι μια νόμιμη διαδικασία που δεν είναι νόμιμη σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Αμερική επίσης είναι νόμιμη, αλλά απαιτεί πάρα πολλά έξοδα. Οι γυναίκες αυτές μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Οι φορές που θα χρειαστεί να έρθουν είναι ελάχιστες, 2 με 3. Έτσι κι αλλιώς οι Ελληνοαμερικανοί έρχονται 2 με 3 φορές το χρόνο. Για όλη τη διαδικασία, εμείς εκείνα που αναλαμβάνουμε είναι να τις εξυπηρετήσουμε στο να βρουν πολύ εύκολα παρένθετη, η οποία να είναι και αξιόπιστη και να εφαρμόζει όλους τους κανόνες που χρειάζεται να εφαρμόσει μια κυοφορούσα γυναίκα. Τους διευκολύνουμε σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, που είναι μια διαδικασία όχι μεν πολύπλοκη, αλλά απαιτεί κάποιο χρόνο και τα λύνουμε εύκολα αυτά τα ζητήματα. Και από εκεί και μετά είναι εύκολο το να μείνει έγκυος η παρένθετη, γιατί είναι κυρίως γυναίκες οι οποίες έχουν εγκυμοσύνη και παιδιά στο παρελθόν και κατά συνέπεια είμαστε σίγουροι για τη γονιμότητά τους να φέρει σε πέρας μια εγκυμοσύνη, να πάρουν το παιδί τους και να επιστρέψουν στη χώρα που θέλουν να μείνουν. Ναι. Μία προσωπική απορία. Όταν η παρένθετη μητέρα, η surrogate mother, κυοφορεί το παιδί, το οποίο έχουν τοποθετηθεί τα οάρια και τα σπερματοζάρια, έτσι, σε εκείνη, παίρνει τα χαρακτηριστικά το παιδί και της παρένθετης μητέρας και της surrogate mother ή παίρνει χαρακτηριστικά των γονιών του? Όχι, είναι αποκλειστικά χαρακτηριστικά των γονιών του.
του οαρίου και του σπερματοζωαρίου που χρησιμοποιεί. Δεν επηρεάζεται, απλά κυοφορεί το παιδί. Ωραία, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να σας γνωρίσει και ο κόσμος που μας βλέπει στις ΗΠΑ, του Καναδά και στην Αυστραλία. Ασχολείστε από το 1996 με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε και σας μαγνήτησε σε αυτή τη μέθοδο που τότε ήταν καινούργια, έτσι. Τότε σχετικά καινούργια ήταν και πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας ήταν το αποτέλεσμά της τότε. Ναι. Από τότε βέβαια μέχρι τώρα έχουν βελτιωθεί όλα. Εκείνο λοιπόν που με γοήτευσε ήταν το άγχος των ζευγαριών να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ήταν ζευγάρια καταπονημένα με πολλές προσπάθειες και με την απορία αν ποτέ θα αποκτήσουν παιδί. Ναι. Μετά λοιπόν την πρώτη μου επαφή με αυτά τα ζευγάρια και επειδή, αν το θέλετε, ήμουν και τυχερός, είχα αρκετές επιτυχίες από τότε, με γοήτευε η χαρά που ένιωθα στα πρόσωπά τους και όταν έρχονταν μετά ως και οφορούσες οι κυρίες να με επισκεφτούν και αυτό με έκανε να ασχοληθώ σχεδόν αποκλειστικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας σήμερα σε ένα ζευγάρι που κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση? Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται κυρίως από την ηλικία της γυναίκας. Αν βάλουμε μια γυναίκα 35 ετών με φυσιολογικές ορμόνες της, η επιτυχία είναι περίπου 55% αναπροσπάθεια. Αυτό βέβαια, το υψηλό ποσοστό επιτυχίας το οποίο έχουμε καταφέρει και διατηρούμε και έχουμε μόνιμα στο Medimol, μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε προγράμματα για ζευγάρια που θέλουν να κάνουν εξωσωματική, στα οποία προγράμματα επιστρέφεται πίσω το ποσό των χρημάτων που έχουμε πάρει, εφόσον δεν επιτευχθεί η εγκυμοσύνη. Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για να μπορεί ένα ζευγάρι να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα εξωσωματικής και εφόσον τις πληρεί το ζευγάρι, μπορεί να επιλέξει κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό τους δίνει τη δυνατότητα, σε περίπτωση αποτυχίας, να πάρουν τα χρήματά τους πίσω και επιπλέον τους κάνει να μην σκέφτονται το οικονομικό πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει πληρώνοντας ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Δηλαδή, αν κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφετε τα χρήματα πίσω? Βεβαίως, υπάρχουν τέτοια προγράμματα που εφαρμόζουμε και το ζευγάρι μπορεί να πάρει όλα του τα χρήματα πίσω. Δεν κρατάμε τίποτα. Αυτό δεν νομίζω ότι συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Υπάρχουν ορισμένα αντίστοιχα πράγματα, όπου όμως λέει πληρώνεις 10.000 και σου επιστρέφουμε τις 5 ή τις 6. Ναι. Εμείς μας πληρώνεις 10, σου δίνουμε πίσω και τις 10. Δεν κρατάμε ούτε μία δραχμή. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία μιας γυναίκας όταν προσπαθεί να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση ή όταν επαναλαμβάνει την εξωσωματική γονιμοποίηση. Στην εποχή μας πλέον δεν υπάρχουν αυτά που υπήρχαν στο παρελθόν, δηλαδή άπειρες προσπάθειες εξωσωματικής. Παλαιότερα προσήρχονται ζευγάρια που είχαν κάνει 10, 15, 20 προσπάθειες. Σήμερα έχουμε πλέον την εμπειρία να μπορούμε να κατευθύνουμε ένα ζευγάρι σε περίπτωση που οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, την εγκυμοσύνη, σε άλλες λύσεις. Οι προσπάθειες που συνήθως κάνουμε είναι το πολύ έως 6. Κατά συνέπεια, και όπως έχουν αποδείξει οι έρευνες και οι στατιστικές που έχουν γίνει, δεν υπάρχει διαφορά όσο αφορά διάφορα νοσήματα, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού ή ο καρκίνος των οθικών, σε γυναίκες που έχουν κάνει εξωσωματική και σε γυναίκες που δεν έχουν κάνει εξωσωματική. Και οι έρευνες αυτές έχουν γίνει σε μεγάλο αριθμό περιστατικών, που είναι από 20 έως 40.000. Πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί, αυτό οφείλεται σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με το στρες, τη διατροφή, σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα γονίδια? Τι ακριβώς συμβαίνει? Μπορεί να ευθύνονται διάφοροι παράγοντες που μπορεί να αφορούν τη γυναίκα, τον άνδρα ή καμιά φορά και τους δύο. Ένα ποσοστό 30% αφορά τις γυναίκες, ένα ποσοστό 30% τους συζύγους και υπάρχει και το υπόλοιπο ποσοστό όπου στο ζευγάρι υπάρχει πρόβλημα και στους δύο. Μπορεί τότε να τι είναι γίνεται? Πρόβλημα σπέρματος στον άντρα, για παράδειγμα. Της ποιότητας. Ναι, του αριθμού των σπερματοζωαρίων, της κινητικότητάς του. Τότε λοιπόν πρέπει να υποβληθεί σε διάφορες εξετάσεις, να δούμε τι δυνατότητα υπάρχει να διορθωθεί το σπέρμα. Μπορεί να ενισχυθεί δηλαδή το σπέρμα? Σε ορισμένες περιπτώσεις ναι, μπορεί. Μέσω κάποιας αγωγής? Μέσω κάποιας φαρμακευτικής αγωγής. Τώρα βέβαια σίγουρα, όπως είναι κατανοητό από την εξέλιξη του σπέρματος στους άνδρες, ενώ στο σύνολο του πληθυσμού, σίγουρα η διατροφή, το στρες και διάφοροι άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο στο γεγονός ότι οι άνδρες είναι περισσότερο υπογόνιμοι από ό,τι ήταν 30-40 χρόνια πριν. Θέλω να μου πείτε, μέχρι ποια ηλικία μπορεί να υποβληθεί μια γυναίκα σε εξωσωματική γονιμοποίηση?
Και αν αυτό διαφέρει, δηλαδή αν στις ΗΠΑ δεν επιτρέπεται, μπορεί μια γυναίκα να έρθει στην Ελλάδα και να επιτρέπεται. Έχει διαφορά? Ναι, βέβαια. Ας πούμε, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, το επιτρεπτό όριο, ανώτατο όριο ηλικίας που μια γυναίκα μπορεί να υποβληθεί σε εξωματική είναι τα 42, 43, 45 έτη. Σε εμάς το νομικό πλαίσιο λέει 50 έτη. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε γυναίκα από οπουδήποτε ανά τον κόσμο, μέχρι τα 50. Που είναι μέχρι 50 ετών, μπορεί να υποβληθεί σε εμάς σε εξωσωματική. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι ανήπαντρη, για όλα έχει προβλέψει ο νόμος, τι εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Πάμε όμως τώρα σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό break και αμέσως μετά και πάλι εδώ στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την εξωσωματική γονιμοποίηση που έχουμε με τον κύριο Ξηδιά στην καρδιά της Αθήνας. Πώς ακριβώς γίνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση? Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια ζευγάρια που μας βλέπουν που δεν την έχουν πραγματοποιήσει ποτέ και θα ήθελαν με ένα ταξίδι στην Ελλάδα να συνδυάσουν τις διακοπές τους και να κάνουν εδώ στο Medimall μια εξωσωματική γονιμοποίηση. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω τη διαδικασία, επειδή η εκπομπή σας απευθύνεται αποκλειστικά σε ζευγάρια του εξωτερικού, για να μην τρομοκρατούνται τα ζευγάρια ότι πρέπει να μας επισκέπτονται μια φορά την εβδομάδα, έτσι. Η διαδικασία σε εμάς είναι απλή. Μπορούν να μπουν στο site του Medimall, όπου υπάρχει μια φόρμα με δημογραφικά στοιχεία και ιατρικές πληροφορίες, την οποία μπορούν να συμπληρώσουν. Εκεί υπάρχει ιατρικό απόρριτο, δεν μπορεί να τη δει κανένας άλλος εκτός από τους γιατρούς του κέντρου μας. Αυτόματα λοιπόν, την ίδια μέρα ή την επόμενη, απαντάμε στα ζευγάρια εάν έχουν πλήρεις τις εξετάσεις ή αν χρειαζόμαστε κάποιες άλλες πληροφορίες ή εξετάσεις. Ανάλογα λοιπόν με αυτά που μας στέλνουν, υπάρχει και η απάντηση, τι πιθανότητες έχουν, πώς μπορούν να το κάνουν, τι πρέπει να κάνουν, και από εκεί και μετά τους λέμε ότι μπορούν να προγραμματίσουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε πολύ δύσκολο να κάνεις τέτοια ταξίδια, να κάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία, να την ξεκινήσουν εκεί που ζουν και να έρθουν στην Ελλάδα για μία εβδομάδα έως 20 μέρες το πολύ και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξωσωματικής. Οπότε πόσες μέρες θα χρειαστεί να είναι οι επισκέψεις τους στο Medimall? Εάν χρειαστεί να είναι μία εβδομάδα, συνήθως τους βλέπουμε 2 φορές. Εάν χρειαστεί να είναι 20 μέρες, μπορεί να τους βλέπουμε μέρα παραμέρα. Οπότε γενικά μπορούν να ρυθμίσουν το πρόγραμμα πάρα πολύ εύκολα. Βεβαίως. Τέλεια. Σε τι οφείλεται η επιτυχία ή η αποτυχία μιας εξωσωματικής? Έχει να κάνει και με τη θέληση του ανθρώπου, τον ψυχικό παράγοντα, πιστεύετε? Επιδρά και ο ψυχικός παράγον, γιατί αλλιώς θα υποβληθεί στην προσπάθεια μια γυναίκα η οποία νιώθει καλά και αλλιώς μια γυναίκα η οποία καταπιέζεται επειδή θα κάνει τη διαδικασία. Ναι. Η δικιά μας δουλειά, και από ό,τι μας λένε κυρίως οι Ελληνοαμερικανίδες ασθενείς μας που έρχονται, τις βοηθάει πάρα πολύ στο να νιώθουν ψυχολογικά καλά. Επιπλέον έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με κάποιους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες. Είμαστε μεσογειακός λαός και είμαστε ζεστοί. Μπορούμε να τις κάνουμε να αισθάνονται καλά και αυτό μας βοηθάει στο να κάνουμε πιο εύκολη τη δουλειά μας, πιο άνετη τη διαδικασία για τα ζευγάρια μας και τα αποτελέσματά μας να είναι πάρα πολύ καλά. Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολλής λόγος για τουρισμό που έχει να κάνει με λόγους υγείας στη χώρα μας. Μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει, πιστεύετε, έναν πόλο έλξης τέτοιων τουριστών? Ακούστε με να σας πω, νομίζω ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι ο πρώτος πόλος έλξης για τον ιατρικό τουρισμό. Υπάρχει ένα σκέλος, το ότι η δημόσια υγεία είναι χάλια, αλλά η ιδιωτική υγεία εδώ και είναι αρκετά οικονομική για τα διεθνή στάνταρ και επιπλέον είναι πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Εγώ νομίζω ότι η ιδιωτική υγεία είναι η υψηλότερου δυνατού επίπεδου. Είμαστε εξίσου καλοί με τους Αμερικάνους, τους Καναδούς, τους Αυστραλούς και όλους τους Ευρωπαίους όσο αφορά την ιδιωτική υγεία, διότι οι επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα αυτό είναι υψηλές. Επιπλέον συνδυάζουμε το πολύ καλό κλίμα μας, συνδυάζουμε την ύπαρξη της Ακρόπολης και των ωραίων μας παραλιών και τα ζευγάρια λοιπόν που μας έρχονται από το εξωτερικό προσπαθούν να τα συνδυάσουν όλα αυτά μαζί. Έρχονται να κάνουν την εξωσωματική τους, να δουν την Ακρόπολη, πιθανόν αν είναι καλοκαιρινοί μήνες ή ανοιξιάτικοι να πάνε και στην παραλία να κάνουν το μπάνιο τους. Τι θα λέγατε σε ένα ζευγάρι που θέλει να αποκτήσει παιδί? Υπάρχει πάντα λύση? Δεν θα ήθελα να είμαι απόλυτος. Θα έλεγα ότι υπάρχει σχεδόν πάντα λύση. Ναι. Κατά ένα ποσοστό, 80%? Ο 95% τα ζευγάρια αποκτούν παιδιά. 95%. Δηλαδή? Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να κατευθύνεις σωστά το ζευγάρι. Ναι. Δεν θα πρέπει να του δώσεις ψεύτικες ελπίδες. Υπάρχουν ζευγάρια, υπάρχουν γυναίκες που παρότι η ηλικία τους δεν είναι πολύ μεγάλη, 40 ετών,
Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες αυτές δεν βγάζουν καθόλου καλής ποιότητας οάρια. Άρα η πιθανότητα να μείνουν έγκυες με τα δικά τους οάρια είναι πρακτικά μηδενικές. Είναι πολύ σωστότερο και πολύ ειλικρινέστερο να τους πεις, ξέρετε κάτι, με τα δικά σας οάρια έχετε μηδενικές πιθανότητες να μείνετε έγκυος. Εάν όμως επιλέξετε να κάνετε μία προσπάθεια με δωρεά οαρίων, έχετε 75% πιθανότητα να προσπάθεια. Το ζευγάρι θα το σκεφτεί, θα το συζητήσει μεταξύ τους, θα οριμάσει η ιδέα και ίσως να αποφασίσουν. Δηλαδή, πέρα από την παρένθετη μητέρα, μπορεί να δοθεί και δωρεά οαρίων, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Η δωρεά οαρίων είναι ένας τρόπος εξωσωματικής πάρα πολύ διαδεδομένος για γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών, κυρίως μεγαλύτερης των 44-45, και για γυναίκες που είτε έχουν μπει πρόωρα στην εμεινόπαυση σε ηλικία 30 ετών, είτε παράγουν πολύ κακής ποιότητας οάρια. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν αποκτούν παιδιά, δικά τους παιδιά είναι, κάνουν μια ευτυχισμένη οικογένεια χρησιμοποιώντας δανεικά οάρια ή δωρεά οαρίων, όπως το λέμε. Είναι μια διαδικασία που επίσης στην Ελλάδα είναι πολύ οικονομική. Νομίζω είναι ένα ποσό 6.500 ευρώ, που σε άλλες χώρες αυτά τα ποσά είναι υπέρογκα. Και ίσως απαγορευτικά για ένα ζευγάρι να το κάνει. Σας έχει τύχει κάποιοι από τους πελάτες σας που ζουν ίσως στο εξωτερικό να έχουν κάνει εξωσωματική, να έχει πετύχει να έχουν κάνει παιδί με την εξωσωματική και μετά να συλλαμβάνει η γυναίκα κανονικά παιδί? Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Υπάρχει, είναι κάτι που γίνεται συχνά, ναι. Και που έχει να κάνει κυρίως με τα συναισθήματα και την ψυχολογία του ζευγαριού, που φαντάζομαι καλυτερεύει πολύ μετά την απόκτηση του πρώτου παιδιού, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι, αλλά και το γεγονός ότι η μήτρα έχει οικειοφορήσει ήδη μία φορά και είναι πολύ πιο εύκολο να οικειοφορήσει τη δεύτερη, έτσι, ναι, και στις γυναίκες που έχουν μείνει έγκυες με εξωσωματική. Που ίσως την πρώτη φορά να έχουν δυσκολευτεί, να έχουν κάνει 2-3 φορές. Τη δεύτερη φορά που θέλουν να αποκτήσουν δεύτερο παιδί, τα πράγματα είναι ασυγκρίτως πιο εύκολα. Ως γυναικολόγος μπορείτε να δώσετε μερικά tips, μερικά συμβουλές στα ζευγάρια που δεν θέλουν να καταφύγουν στην εξωσωματική ακόμα? Πώς πρέπει να τρέφονται, τι πρέπει να κάνουν, τι ποιότητα πρέπει να έχει ο έρωτας προκειμένου να αποκτήσουν ένα παιδί? Ζούμε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Το βασικό που δεν κάνουν τα ζευγάρια είναι να έρχονται σε επαφή, έτσι. Ρωτάς, ας πούμε. Η απόσταση. Ναι. Να είναι πιο συχνές οι επαφές δηλαδή. Βέβαια, όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί να πετύχει μια εγκυμοσύνη, δεν μπορεί να σου λένε ότι έρχονται σε επαφή μια φορά το μήνα. Αυτό εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχουν φυσιολογικά 2 έως 3 επαφές την εβδομάδα. Συνήθως λοιπόν στα ζευγάρια αυτά, που δεν υπάρχει και κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, η εγκυμοσύνη έρχεται από μόνη της. Μετά, να ξέρετε ότι τα ζευγάρια προσπαθούν να προγραμματίσουν το πότε θα μείνει η κυρία έγκυος, πράγμα το οποίο. Ανάλογα με την καριέρα, έτσι. Ναι. Το οποίο είναι ανέφικτο. Είναι χάσιμο χρόνου. Διότι φτάνουν οι γυναίκες στα 37, τα 38, τα 40 και μετά αποφασίζουν. Τότε όμως είναι πρακτικά πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί μια εγκυμοσύνη από μόνη της. Επιπλέον ο τρόπος ζωής, έτσι. Η διατροφή δεν είναι όπως ήταν αυτή η διατροφή που ήταν παλαιότερα. Τα ζευγάρια θα φάνε κάτι πρόχειρο το μεσημέρι, που συνήθως είναι πίτσα, σάντουιτ, σουβλάκι, και το βράδυ, αν βρεθούν, μπορεί να φάνε κάτι επίσης καλύτερο. Κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο. Γιατί είναι κουρασμένοι από τη δουλειά όλης της ημέρας. Είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες και αυτό κάνει δυσκολότερη την επίτευξη. Οπότε και η διατροφή είναι πολύ βασική, έτσι. Η διατροφή είναι επίσης, η άσκηση είναι επίσης. Βλέπετε ότι όλοι μας είμαστε υπέρβαροι. Όλοι μας, το μεγάλο ποσοστό. Και αυτό επιδρά στη γονιμότητα και στην ποιότητα του σπέρματος. Οπότε, αν μπορούσαμε να ανακεφαλαιώσουμε το τι πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι προκειμένου να είναι γόνιμο, ποια θα ήταν τα tips? Η διατροφή, φαντάζομαι και η ξεκούραση, οι επαφές, έτσι δεν είναι? Και η ηλικία, έτσι. Δεν αφήνουμε το χρόνο μας να περνάει, πιστεύοντας ότι όταν θα έχουμε ολοκληρώσει με την καριέρα μας, θα μπορούμε, όποτε μας αρέσει εμάς, να κάνουμε παιδί. Αυτό ειδικά πρέπει να το σκέφτονται οι γυναίκες ή και οι άντρες? Και το σπέρμα χαλάει, αλλά κυρίως είναι το πρόβλημα των γυναικών ο χρόνος. Εντάξει, των ανδρών είναι σε μικρότερο βαθμό, γιατί ένας άντρας 25 χρονών δεν έχει την ίδια ποιότητα σπέρματος με έναν άντρα 50 ετών. Αλλά στη γυναίκα βέβαια οι διαφορές είναι τεράστιες. Μία γυναίκα στα 25 μένει πανεύκολα έγκυος, στα 50 δεν μένει με δικά της οάρια. Έτσι είναι. Κύριε Ξηδιά, πείτε μου πώς τα ζευγάρια που έχουν επιπλέον απορίες από όλα όσα είπαμε σήμερα μπορούν να τις λύσουν, μπορούν να απευθυνθούν στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας? Μπορούν να απευθυνθούν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο site? Με όλους τους τρόπους. Μπορεί να απευθυνθούν στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί στο site μέσω του site μας να μας στείλουν ένα mail, να συμπληρώσουν τη φόρμα μας.
μετά θα αναλάβουμε εμείς να επικοινωνήσουμε είτε τηλεφωνικά μαζί τους είτε με mail και σε κάποιες περιπτώσεις που θέλουν να μας γνωρίσουν διαζώσεις, δόξα τω Θεώ η τεχνολογία μας προσφέρει τις δυνατότητες, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω Skype. Μέσω Skype, FaceTime και όλοι οι άλλοι τρόποι. Τέλεια. Στο Facebook μπορούν να σας βρουν? Βεβαίως. Πώς έχετε ονομάσει στο Facebook? Στο Facebook είναι Medimol, είναι το όνομα του Facebook. Οπότε και από εκεί μαθαίνουν όλες τις πληροφορίες. Βεβαίως. Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα στους Ελληνοαυστραλούς, στους Ελληνοκαναδούς, στους Ελληνοαμερικανούς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή μέσα από το Mega. Τι τους εύχεστε να κάνουν προκειμένου να νιώσουν ακόμα περισσότερο ευτυχισμένοι? Ήθελα λοιπόν να τους ευχηθώ πρώτα απ' όλα να είναι όλοι καλά, να εξακολουθούν να μας κάνουν υπερήφανους όπως μας κάνουν μέχρι τώρα και ότι εμείς προσπαθούμε να τους κάνουμε και εκείνους υπερήφανους για μας, προσπαθώντας να κάνουμε ό,τι το καλύτερο στον τομέα που μας αφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Διαιωνίζοντας το ανθρώπινο είδος. Ακριβώς. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσάς και φυσικά στα ζευγάρια που μας βλέπουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ένας από τους δημοφιλέστερους δικηγόρους στη Νέα Υόρκη είναι ο Τάσο Παρδάλης. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί στο στούντιό μας στη Νέα Υόρκη. Μου μίλησε για τη συναρπαστική του καριέρα στη δικηγορία, αλλά και για τη δυναμική του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. MegaView με έναν εκλεκτό guest, τον Τάσο Παρδάλη, ο οποίος είναι πολύ ενεργός, πολύ active στην ελληνική κοινότητα στη Νέα Υόρκη. Είναι διάσημος δικηγόρος, έχει ένα από τα καλύτερα δικηγορικά γραφεία σε αυτή την πόλη. Welcome to MegaView. Thank you, George. How do you feel? I feel great και είμαι πολύ χαρούμενος που με καλέσατε εδώ και it was nice to meet you and get to know you a little bit over the last couple of days and now here we are on your show. Here we are for the Greek audience in Canada, America and Australia. Θέλω να μου πεις, κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με το Hulk στη Νέα Υόρκη για να προωθηθούν θέματα της Ελλάδας στο Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, αλλά και γενικότερα στον κόσμο, γιατί η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι πολύ δυνατή και μπορεί να επηρεάσει πολύ θετικά τη χώρα μας. Κοίτα, κάνουμε μια πολύ νέα και μεγάλη προσπάθεια εδώ με το HALC. Το HALC είναι το Hellenic American Leadership Council και έχουμε ένα website, το hellenicleaders.com και το τι έχουμε κάνει με το HALC είναι θα μιλήσω και λίγο στα αγγλικά. Μιλάει English, ναι. Okay, yeah. Through the internet and through the use of modern technology and what we call lobbying technology, we've been able to really reach a major portion of the Greek community and up to fifth generation Greek Americans who we've never been able to reach before and engage them through Facebook and the internet and Instagram and Twitter to effectively lobby Congress and the Senate on Greek and Greek American issues. This year we had 3 bills passed in Congress and through the House of Representatives. We had the ear of the White House effectively for the first time in years. And even though, we thought President Obama was going to be an extremely supportive candidate for Greece, he was medium. Yes. But we've seen that tone change through the efforts that we've made at HALC. So he changed? I think just recently, a few weeks ago, he chimed in about Turkey's aggression on the overflights and about the financial crisis and how the easing, the European Union, and the European Union and the debt relief that Greece needed, and these were things he wasn't saying, earlier on, and we've been pushing for this for years now, and I think we finally made some headway, and Vice President Joe Biden has been a tremendous asset to the Greek community and a tremendous supporter. And he calls himself, Bidenopoulos, as many people know, and a lot of our efforts through the website and through the social media really had an effect on this. We're seeing numbers as far as petitions and lobbying that we've never seen before in the history of this community. I mean, we put out a petition and we see 30,000 petitions hit the White House, where our numbers before were something in the 5,000 or 10,000 signature range. You feel that Greeks and Greek Americans are more connected, more united when it comes on those issues? I wouldn't say that. Especially in the States. I think that we we're don't united. See that. Yeah. We don't see that in Greece, when we're going back there.
I think the people in Greece, and I can't speak for them, I'm born here, but I am a very proud Greek American. I consider myself Greek. I can't speak for them, but I think they're going through a lot of other things that we don't have to deal with here. Yeah. Both financially and just survival-wise. Survive on day by day, yeah. Yeah, on a day by day. So it's hard to, sit and theorize and lobby your politicians when you have to worry about, where your next check is coming from and where your food is coming from, and is your home safe and are your children safe? Yep. So I wouldn't say that they're not as connected. I think that priorities are different. We're hit with the migrant crisis. We're hit with the financial crisis. There's political pressures from all angles. There's military pressures, and there's a lot of opportunity there. And a lot of this ties into America because our corporations here and our congressmen and our senators are the ones that, through their actions can affect this region. Mm-hmm. Our corporations are the ones that sell the planes and the weapons in the region. Yes. And our senators and our congressmen are especially on the foreign affairs committees, which we've been speaking to every member of foreign affairs. Who do you think are the personalities that really affect the White House, the Greek American personalities? Well, we have the Manitos family, down in Washington, and they are obviously extremely valuable leaders that we have down there, and they have a lot of the relationships and have helped us build a lot of those relationships. We have our executive director, Andy Zemenidis, who started HALC, and he's down there all the time, and he's incredible, and he's really made a lot of inroads for us there. We have Nikos Katsimpras, who I think will be here later on this show. Yes, he's going to be a guest. And he's like a one-man think tank, Mm-hmm. And you have a lot of people you have a HEPA, which has been around for ages. You have, there's so many people that I could name it. And, our founder at HALC is Nikos Mouyaris, who's a very successful businessman and, who had this vision and is one of the few people who put his money where his mouth is and has allowed us to accomplish a lot of these things. So these are the people that we're working with. And there's many, many more, and I could sit and rattle names off for the next hour, and they all deserve credit. They've been working hard. How do you feel the Greek Americans that they live in New York or LA or in the big cities are worried about what's going on in Greece? I mean, whenever I travel back to Greece or in the US, I can speak to the people, and they always asking me questions about what's going on over there, what's going to happen. I mean, people are worried. How do you feel with that? I think that we are worried about what's going to happen there. There's some instability financially, and the migrant crisis, it really hit hard. It's a humanitarian crisis, and it's really hit hard, and it all ties in to put Greece in a bit of a fragile position. And our focus has really been to build relationships that will protect that position no matter how fragile it gets. Yes. It will not allow it to destabilize ever. How a Greek American can connect to you, to your organization? Sure. All they have to do is go to HellenicLeaders.com, and they can sign up there to receive more information, or they can become members. And there's membership levels ranging from $25 up to $2,500, and the level of contribution kind of gets you access to different things, and you can check out all of that. But signing up and putting your email in just to get news and learn what's going on is free, and it's very valuable. And whenever we circulate petitions on certain issues relating to Greece or the Mediterranean, we circulate to the email list, so you'll be able to participate in those campaigns. We'll roll out a campaign saying we found a very large natural gas reserve, Leviathan, in the Aegean, and it's being threatened by outside interests. Please lobby the Energy Committee of, for example, please lobby help us petition and lobby the Energy Committee at Congress. And that email will go out, and we'll get 20,000 letters sent right through the internet. The letters will be printed, signed, and sent to the representatives in charge of making those decisions for the United States. And we'll show not just that it's good for Greece, but why it's good for America and why it's good for us here to have Greece in a certain position. We're the last democratic ally
before we get to the Middle East. Exactly. And the last long-term standing democratic Yes. ally. Which- And this is important to the American government as well, and they understand that, and when they see the numbers, it makes sense. You also meet many young Greeks that are coming to New York. They want to survive here, they want to stay here, they want to have a career here. I mean, how tough is that nowadays? It's very tough. It's more tough than in the past? It is, it's tough on the immigration end. We need some sort of change in the immigration status. They cannot get, unless you get sponsored by an employer, which I do for certain attorneys who are very talented. Yes. But unless you get sponsored by an employer, they cannot get to stay here, unless they're students. And a lot of the kids, and I meet so many every week. At this point, I think I meet 5 or 10 a week, which is a lot. My Students? Students and people who are just here. Or they who came graduated. and they stayed and they're working. And they may not necessarily be legal, or their status, might not be. We don't know exactly what their status is when we meet people on the street. But they don't want to leave. And there's no mechanism in place for them to stay through the immigration process. And that's something that we've been talking about at HALC as well. How do you find time to deal with what's going on the Greek community, Greek American community, and the law? It is very, very difficult. Yes. It's quite challenging. And I have a family as well. I have a wife and 2 kids and one on the way. So there's a That's lot lovely. of... Thanks. There's not a lot of free time. But it's something that's very important to me personally. And, you have to sacrifice somewhere, whether it's, time at business or time at home or time within the community. And it's hard to pick and choose those battles. So it's quite challenging. What is the first thing that comes to your mind when you hear the word Greece? The first thing that comes to my mind when I hear the word Greece is the people of Greece and how smart and worldly they are, and how no matter where you go in the world, you will find a Greek, and he will have an amazing story. Yes. And everyone in his community, wherever he is, whether it's, we've met Greeks in Argentina and Greeks in New Zealand and Greeks in South Africa, and wherever they are loved and respected by their surrounding community. And they're considered, great people and smart people and successful people, not just monetarily successful, but in their family and their business. And so when I say I think of people, I think of that. Everywhere I've gone, even vacations. You are a second generation Greek American? I'm a first generation Greek American. So your my parents were were born Greece, in Greece and they here. came to America. So do you feel like kind of obliged, to be decent, to be successful, to create a family? Do you feel not just obliged, it's in our DNA. It's in our DNA, yeah. It's in our DNA, and of course, there are opportunities here that were not in Greece over the last, 10 or 15 years. So I'm sure a lot of my success and everybody's success is attributable to those opportunities. But I think it's in our DNA, literally, to seize those opportunities and make the most of them, because we struggled after World War II, and even prior to World War II with the Turkish occupation and then World War II, and Greece has always been on the right side of history. Yep. And it's in our DNA to make the right choices, and when you're presented with an opportunity, we've been taught to seize it the right way, and I think that's how I grew up, and I think that's how most of us have grown up. Yes. What do you love most about Greece? The food. It's the most delicious in the world. You can buy and cook the same food here, but it does not taste It's not the same. That's right. Thank you so much. Thank you. So you are positive about Greece? I am very positive, and I think we have to be. There's no other choice. So. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you, George. Αυτός ήταν το Τάσο Παρδάλης. Πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά συνεχίζουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πάντα εδώ, στο MegaView. Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό αφιέρωμα με τίτλο Greeks Gone West, που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στα social media τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πάμε να απολαύσουμε μαζί μερικά αποσπάσματα από εκπληκτικές ιστορίες Ελλήνων που ξεχωρίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. I'm a news anchor, reporter,
I shoot my own stories on occasion, edit, write, research. What don't I do? When I was just a little kid, I took a trip to San Francisco, and I think I was barely 7 years old, and I decided, this is where I'm really from. The light just shines on the city in such a special way. The water sparkles. It spoke to me, and I said, I'm going to school at Cal Berkeley, and I'm living in San Francisco. And that's what I did. I studied journalism and political science at UC Berkeley, graduated from there, and then I was an international correspondent for a while, hosted a show that was like a 60 Minutes kind of show, so we would travel and then dust ourselves off and present our reports. I have been shot at, interrogated, been in some really, rat trap hotels. And then I decided, my young son said, it might be safer if you do something else. And I said, well, I don't know what else to do. And fortune smiled upon me, and I ran into an old friend who said the Travel Channel was looking for someone to host a show. And I had traveled so far and so wide, and I knew a lot. So I was able to talk endlessly about it, and they said, she really knows her stuff. The very people that were unhappy to see me coming as a journalist and as a correspondent wined and dined me once I got there as a travel reporter, and a host. So they were very, very different worlds. So I've done radio, I've done television, print, internet, movies, documentaries. Ultimately, I really like to tell a good story, and whatever the tools are. It's a canvas, it's a paints, and it's just you change your media. A story I did many years ago really got a lot of play. I hung out with the El Sereno girl gang in Los Angeles, and they're a tough group. The frightening thing was the younger girl, this 18-year-old girl, she had an 8-week-old baby and a 3-year-old toddler, and her specialty was doing hits. It was shooting people, drive-by shootings. And, I said, you've given birth to this child. You give life and then you take it. How do you reconcile that? She goes, I don't know, it's just fun to watch him drop. I feel like I'm barely scratching the surface. I think my storytelling style is changing, because my heart is changing. I would like to be able to not just talk about the terrible things that happen and the struggles that people have in life, but to tell a story where I can return and see how they've surmounted those challenges. So I'm probably going to move more in the direction of doing more documentary films. There is so much interest. The world is embracing that form of storytelling in a way that, we hadn't enjoyed so much before. I just live for a good story. For me, the best place to surf in the world is your home. Everything started in Vouiarmeni in Greece. My mom took me to the swimming lesson when I was 5 or 6. And one day I told her, you know something, I'm bored counting the placakia on the floor of the pool. So I said, I want to try something else. Let me go to the ocean. They were really scared for me to let me windsurf in that small age. So I started with a sailing that introduced me to windsurfing when I was 13. That was my passion. I won a couple of national championships, European, and I placed 3rd on the World Championship under 21 years old. Then I got introduced to surfing in a really young age too, and when I came here at the States, I surfed as much as I can. We had much more waves than Greece. This is why I choose Florida to come and live. I love New York City, I would love Boston and Chicago, but being in Florida and have the opportunity to walk on the sand and surf every day is a pleasure. The procedure goes, you check the wave conditions and you pick up the board you're going to use at the day. You have certain boards for each wave, then you put the wax on the board, you choose the right fin.
Always we use a leash on our feet so we don't have any accidents with the other surfers. It's a sport that you're alone. So you come here and you leave all your problems back home. You get in the water, and when you start paddling, all the fresh water cleans up your face and all your stress. So being inside the water is like being on a spa. You forget everything. There are risks. We have sharks, it's the open ocean, but still it's something that don't let you think about the problem like you pay all your attention to surfing. Sponsorship, so basically you compete in races and the scouters, like something like soccer, find you and they want to advertise through you. So they give you the opportunity to wear their bathing suits, wetsuits, t-shirts, sunglasses, and you sign some contracts that you're gonna have some money benefits and also some clothing benefits through them. With Hurley, I've been since 2006, I believe, so we're going strong almost 10 years. I would love one day to compete in the Olympic Games. I would love to windsurf, and maybe they're talking about including the surfing in the Olympic Games, so it will be more than an honor to take part in the Olympics with the Greek flag. Surfing is for everyone. We can see people in Hawaii surfing since they're 4 years old till 80. So whoever is out there and really wants to do it, go rent a surfboard. It's gonna be $5, $6. Go out in the ocean, swim, enjoy the water. You're gonna fall down. It's not easy to stand up and do a couple of turns. But when you have the feeling of standing on the board and going alone, it's something that I can't describe. Since I was a little girl, I loved cartoons. I just loved cartoons. The idea of drawings that came to life and told a story was super, super fun to me, and I really can't even remember a time in my life where I wasn't watching cartoons and wanting to mimic them. My first job was at Hanna-Barbera as a PA, so I basically was making photocopies and fetching coffee for people. The animators would do drawings and throw them away, and I would dig them out of the trash and save them and study them. And I had this dream in my mind. I'm gonna train, I'm gonna learn how to draw really well, I'm gonna study animation, I'm gonna mentor with these guys, and then I'm gonna become a great animator. I ended up getting a job at Feature Animation doing traditional animation, so that means, hand-drawn, pencil and paper, flipping the pages, old school. I was so lucky. There was a real sense of giving at the time and mentorship. The time came where the films were moving more into the direction of CG, and I just thought, I did not get into this deal to point and click on wireframes. I love drawing. I love just the more sort of intuitive nature of hand-drawn animation. And it was a big turning point in my life, big time. I sort of had this choice, was I going to stick with this and pursue this and throw myself into something that I didn't really have passion for, or was I going to find a way to reinvent myself? Making that choice was really tough. I was very confused. What happened for me once I broke into television was just this whole other new journey of really not only finding out what I can do creatively, but also just finding out a little bit more about who I am. So, what do you want to do today? I don't know. I thought maybe we could head to the mall. Oh, so, you want to go to the mall again? Mall again? Again, and we go inside and we hear the echo again. The style of Phineas Ferb is that we don't have a script. We're not handed a script and then go in our corner and draw the script. We are given a short outline, and then we work together, and even while we're drawing, we're still changing the script, coming up with new ideas. I didn't know that I wanted to be a director until I got into story, and then I was like, ooh, I want to make my own. I want to direct these. I want to be in charge. I think that I'm good with having a vision and carrying a vision out. I need to do that. The thing that was really special for me with Oda Minnie was I wanted Minnie to not be Mickey's sidekick. I didn't want her to have to be saved. I didn't want her to be helpless.
The point was to have her really drive the story. It's great that people more and more want to make stories that are empowering women. Awesome, so do I. But it doesn't mean that they have to wield a sword, or they have to do karate, or they have to wear the superhero outfit. The female voice and the female point of view, it's just another point of view. It doesn't necessarily mean flowers or sex pot. I feel that I have just as much passion as I did when I was, 21, 22, starting this career as I do now, if not more. I mean, because I know what's possible now. Αυτό ήταν το MegaView για σήμερα. Κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα, στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.